ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రాక్ ప్రొసీజర్ కోడ్స్ అంటారు. సో అసలు ప్రాక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో చూద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వీ హావ్ టు నో ద 3 లైబ్రరీస్. సో 3 లైబ్రరీస్ గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ లిబ్, జాబ్ లిబ్, జేసీఎల్ లిబ్. సో స్టెప్ లిబ్, జాబ్ లిబ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సో దిస్ ఈస్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఫస్ట్‌లోనే చెప్పాను. సో సో ఫార్ వి హావ్ డిస్కస్ ద యుటిలిటీస్ అంటే ఐబీఎం ప్రొవైడ్ చేసే డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ రైట్ యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్, సో నువ్వు ఓన్ జేసీఎల్ రాసినప్పుడు వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ దట్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ టు ద సిస్టమ్ వేర్ దట్ లోడ్ ఈస్ రిసైడ్స్. సో మనం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, we should convert that COBOL program into machine understanding language. So that output we call it as a load. A machine understanding language output ni manam load library antamu. Okay. So here we have to mention that load library either through the job lib or the step lib. ఓకే. సో జాబ్ లిబ్‌లో గాని నువ్వు ఆ లోడ్ లైబ్రరీ మెన్షన్ చేశామంటే ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఎంటైర్ జేసీఎల్. ఓకే. దిస్ ఈస్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఓకే. సో జాబ్ లెవెల్‌లో పెడితే ఆ ఎంటైర్ జాబ్‌కి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. స్టెప్ లెవెల్‌లో పెడితే ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఓన్లీ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్. ఓకేనా? సో ఎయిదర్ యూ షుడ్ బి పాస్ ద లోడ్ లైబ్రరీ ఎయిదర్ త్రూ జాబ్ లిబ్ ఆర్ ద స్టెప్ లిబ్. Okay, so either through the job lib or the step lib, these two are used to pass the load library where is your COBOL program resides. నీ COBOL load అనేది ఎక్కడికి స్టోర్ అయిందని చెప్పేది జాబ్ లిబ్ ఆర్ ద స్టెప్ లిబ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ మెన్షన్ at the job lib, so definitely they will ask you what is the difference between the job lib, step lib and JCL lib. Very very important interview question. Okay, so job lib అనేది that will be if your job lib is used to provide the load library of your COBOL program. If you mention at the job lib, that will be applicable to entire JCL. నీ JCL లో 100 స్టెప్స్ ఉన్న 100 స్టెప్స్ కూడా నీ జాబ్ లిబ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో స్టెప్ లిబ్ మెన్షన్ చేసావంటే ఇట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ స్టెప్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్ లిబ్ స్టెప్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఆ స్టెప్ ఆ పర్టికులర్ స్టెప్‌కి మాత్రమే ఆ లోడ్ లైబ్రరీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో still if your COBOL program is not available in that load library, so then it will give you the issue as S806 abend. Okay, if your COBOL program is not found in this library, ఈ లోడ్ లైబ్రరీలో కానీ COBOL program లేకపోతే it will throw the abend as S806 abend వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఇట్ విల్ గివ్ ద ప్రయారిటీ టు ద స్టెప్ లిబ్. ఫస్ట్ నువ్వు స్టెప్ లిబ్ కానీ మెన్షన్ చేసావంటే ఆ స్టెప్ లిబ్లో చెక్ చేసుకుంటుంది కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. అక్కడ కానీ లేకపోతే ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ ఇన్సైడ్ ద జాబ్ లిబ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ జేసీఎల్ లిబ్. సో జేసీఎల్ లిబ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే నీ ప్రాక్ గురించి చూడటం కోసం. దెన్ ఫస్ట్ సి వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్. అసలు ప్రాక్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ప్రొసీజర్ కోడ్ అంటాం ప్రాక్ అంటే. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ఎక్సెల్ షీట్. Okay, so proc is nothing but a procedure code. So why do we use this proc ante, let's take one college గురించి తీసుకోండి. We have the different branches are there. ECE, ట్రిపుల్ ఈ, తర్వాత ఐటీ, తర్వాత సిఎస్సి. ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో అడ్మిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. సో అందరు స్టూడెంట్స్ గురించి డీటెయిల్స్ కూడా కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సో యూ హ్యావ్ దిస్ డీటెయిల్ నేమ్, అడ్రస్, phone number, next branch, తర్వాత ర్యాంక్ సంథింగ్ ఇలాగా. సో యూ హ్యావ్ దీస్ డీటెయిల్స్. యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్. సో ప్రతి బ్రాంచ్కి కూడా నువ్వు ఈ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద సపరేట్ స్టెప్ ఫర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్, సో నువ్వు ప్రతి దానికి కూడా సపరేట్ స్టెప్స్ చేయడం కంటే, సో యూ కెన్ డూ రైట్ వాట్ యూ కెన్ డూ రైట్, యూ కెన్ క్రియేట్ ద కామన్ స్ట్రక్చర్. సో ఒక కామన్ స్ట్రక్చర్ని ఒక పీడిఎఫ్ మెంబర్లో క్రియేట్ చేసుకొని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సో ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా యూస్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఈ ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా యూస్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసుకున్నాం. సో నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ కామన్ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఒక పీడిఎఫ్ మెంబర్లో పెట్టుకొని యూ కెన్ కాల్ దట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ జేసీఎల్ యూజింగ్ ద జేసీఎల్ లిబ్. ఓకే, ఈ జేసీఎల్ లిబ్ ద్వారా ఆ లైబ్రరీని కాల్ చేసుకొని యూ కెన్ యూజ్ దట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద
ప్రాక్ అంటారు, అంటే ప్రొసీజర్ అంటారు. సో ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తామంటే లెట్స్ కమ్ టు ద రియల్ టైమ్. సో రియల్ టైమ్‌లో మనకి ఎలా ఉంటాయంటే 4 రీజియన్స్ ఉంటాయండి. డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్, టెస్ట్ రీజియన్, యూఏటీ రీజియన్ అండ్ దెన్ ప్రొడక్షన్ రీజియన్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే. సో దీస్ 4 ఆర్ ద రీజియన్స్. సో వెన్ యూ ఫస్ట్ డెవలప్ ద కోడ్, ఫస్ట్ యూ హావ్ టు టెస్ట్ ఇన్ ద డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ యూనిట్ టెస్టింగ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ డెవలపర్ కోడ్ రాసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసేదాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో వాటెవర్ ద కోడ్ యూ హ్యావ్ రిటన్, యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇన్ ద డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, then you will have to pass it to the test region. Okay, so this is the process we have to uh, you have to follow. Okay, so once developer test in the unit testing, so then you have to check in the test region. దీన్ని QA region కూడా అనొచ్చు. ఓకే, QA region కూడా అనొచ్చు. తర్వాత యూఐటీ రీజన్, ప్రొడక్షన్ రీజన్. సో ఇలా ఉంటాయండి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి రీజియన్‌కి కూడా నువ్వు సెపరేట్ స్టెప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కంటే, సో ఒక కామన్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకొని సింప్లీ వి హావ్ టు యూజ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ రీజియన్స్. అన్ని రీజియన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రీజియన్‌కి ఫైల్ నేమ్స్ మారిపోతాయండి. ఒక డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్‌లో అయితే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఇన్‌పుట్ ఫైల్ dev.test డాట్ ఇన్‌పుట్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్యూ రీజన్‌కి అయితే ఐయామ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్యూఏ రీజన్‌కి అయితే q.test.input అని ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ ఏంటంటే నీకు ఇక్కడ హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్స్ మాత్రమే మారిపోతాయి. సో ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ అంటాం కదా! నెక్స్ట్ యూఏటీకి అయితే uat.test.input అని ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్‌కి అయితే prod.test.input అని ఉంటది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఇన్ దిస్ హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్స్. నీకు హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్స్ మాత్రమే చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక సింబాలిక్ పారామీటర్ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యాంపర్సండ్ రీజియన్ డాట్ టెస్ట్ డాట్ ఇన్పుట్. సో ఇలాగా నువ్వేం చేస్తావంటే ఇలా సింబాలిక్ పారామీటర్ ద్వారా ఎక్కడైతే నువ్వు చేంజ్ అవుతుందో సో అలా ఇస్తావు నీ ప్రాక్‌లో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్ నుంచి ఈ రీజియన్‌కి రీజియన్ వాల్యూ, సో డెవలప్‌మెంట్ రీజియన్ నుంచి రీజియన్ ఈక్వల్స్ టు dev1 పాస్ చేస్తావు. ద సేమ్ ఫర్ ద సేమ్ JCL. సిమిలర్‌లీ టెస్ట్ రీజియన్‌కి అయితే రీజియన్ ఈక్వల్స్ టు QA అని పాస్ చేస్తావు. ఓకే. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు ఇన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడం కంటే ఒక సింపుల్ ఫైల్ ఇలా క్రియేట్ చేసావు. ఇప్పుడు నువ్వు రీజియన్ నుంచి డెవ్ పాస్ చేసావు. దెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్ విత్ ద dev.test.input. QA.test.input అనేది రీప్లేస్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో ఇలా కామన్‌గా సింబాలిక్ పారామీటర్ యూజ్ చేసి కామన్‌గా ఒక పీడీఎస్ మెంబర్‌లో పెట్టేదాన్ని మనం ప్రాక్ అంటాం. ఓకే. అర్థమైందా? సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నువ్వు ఏ రీజియన్ కావాలంటే ఆ రీజియన్‌గా సింపుల్‌గా ఒక్క ఫైల్ నేమ్ తోటే యూ కెన్ రీప్లేస్ దట్ వన్. ఓకే. I will show you an example, don't worry. Okay, this is the how we have to use the proc. Okay, process nothing but a set of steps that can be executed from the different JCLs and different environments for multiple times. That means when we want to reuse the same set of steps from the multiple JCLs, then we can go for the procs. Okay, so I will show you example, then you will easily understand. So here we have the two types of procs are there, in-stream proc and the catalog proc. So in-stream proc ante proc is coded within the JCL. నువ్వు సేమ్ జేసీఎల్లో ఆ ప్రాక్ అని కోడ్ చేస్తే మనం ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రాక్ అంటారు. ఇఫ్ యూ కోడ్ దట్ ప్రాక్ ఇన్ ద సపరేట్ పీడిఎస్ మెంబర్ అండ్ ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ యువర్ జేసీఎల్, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కేటలాగ్ ప్రొసీజర్ అంటారు. ఓకే. సో ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రాక్లో యూస్ చేసామంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ప్రాక్ ఈస్ కోడెడ్ ఇన్ ద సేమ్ జేసీఎల్. సో ఇట్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జేసీఎల్. వేరే జేసీఎల్ నుంచి నువ్వు ఆ ప్రాక్ని యూస్ చేసుకోలేవు. ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ జేసీఎల్. ఆ సేమ్ జేసీఎల్ నుంచి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కేటలాగ్ ప్రొసీజర్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ జేసీఎల్. సో ఏ జేసీఎల్ నుంచి అయినా నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇట్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రాక్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ద పిఈఎన్డి కమాండ్. ఓకే. ప్రాక్ అనే దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, పిఎండ్ అనే దాంతో ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ప్రాక్ బట్ పిఎండ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ యాజ్ XX అని అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ప్రాక్ ఎక్స్పాండ్ యాజ్ ప్లస్ అని ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రాక్‌లో అయితే వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 15 టైమ్స్ ఫ్రమ్ ద జేసీఎల్. మనం 15 టైమ్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి.
దీనికైతే దెర్ ఈస్ నో సచ్ లిమిటేషన్స్ ఏం లేదు. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రాక్. లిజన్ కేర్ఫుల్ గైస్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో నాది ఇది జేసిఎల్ ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రాక్. నేను ఇక్కడ నుంచి ప్రాక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను జాబ్ లిబ్ ఇచ్చుకున్నాను. జాబ్ లిబ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామండి? వై డు వి యూజ్ ద జాబ్ లిబ్? జాబ్ లిబ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? ఇప్పుడే చెప్పాను జాబ్ లిబ్ స్టెప్ లిబ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తానని. గైస్, హలో, ఆమె ఆడిబుల్? జాబ్ లిబ్ స్టెప్ లిబ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? ఆ? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, జాబ్ లిబ్ ఆర్ స్టెప్ లిబ్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద లోడ్ లైబ్రరీస్. ఓకే, లోడ్ లైబ్రరీని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం జాబ్ లిబ్ స్టెప్ లిబ్ యూస్ చేస్తాం. రాజ్ కుమార్, ఆర్ యు దేర్? హలో గైస్, ఆమె ఆడిబుల్? Yes, sir. యా, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై ప్రాక్. సో దిస్ ఈస్ మై ఇన్స్ట్రీమ్ జేసిఎల్. సో ఇన్స్ట్రీమ్ జేసిఎల్ అంటారు. సేమ్ నీ జాబ్ నేమ్ రాసుకున్నావు, తర్వాత జాబ్ లిబ్ ఇచ్చావు. అంటే నీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇక్కడ చూడండి, రీడ్ రైట్ అనే నేను ఒక కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందనేది ఆ జాబ్ లిబ్ ద్వారా లోడ్ లైబ్రరీ ఇచ్చాను. సో నా నా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ లోడ్ లైబ్రరీలో ఉంది. ఓకే, ఇచ్చాను. తర్వాత నేను ప్రాక్ రాసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నా ప్రాక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఫైల్ అవుట్పుట్ ఫైల్‌గా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే నా రీడ్ రైట్ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఫైల్ తీసుకొని, ఎంప్లాయీ ఫైల్ అనే ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ తీసుకొని అవుట్పుట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మై ప్రోగ్రామ్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫైల్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ఫైల్‌ని డేటా పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ చేంజ్ దట్ వాల్యూ. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే సింబాలిక్ పారామీటర్ పెట్టాను. ఎన్విరాన్మెంట్‌కి, జాబ్ నేమ్‌కి సింబాలిక్ పారామీటర్స్ పెట్టాను. వై? బికాజ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ వాల్యూ బై డిఫరెంట్ రీజియన్స్. సో డిఫరెంట్ రీజియన్స్‌కి నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్‌గా వేరెవర్ దట్ వాల్యూ ఈస్ చేంజింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ టెస్ట్ అని పెట్టాను. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్, తర్వాత యూఐటీ. నీకు ఏ రీజియన్‌లో కావాలంటే ఆ రీజియన్‌లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకని వేరెవర్ దట్ వాల్యూ ఈస్ చేంజింగ్ బై రీజియన్ ఎక్కడైతే చేంజ్ అవుతుందో ఇలాగ సింబాలిక్ పారామీటర్ పెట్టేసేసి నేను స్టెప్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో దట్ వాల్యూ డిఫైన్ హియర్ ఈఎన్వి జాబ్ నేమ్ ఎక్కడైతే ఉందో ప్రాక్ దగ్గర పెట్టేసి దిస్ ఈస్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో ప్రాక్ 1 అని పెట్టేసి ప్రాక్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఈఎన్వి జాబ్ నేమ్, సో ఎక్కడైతే సింబాలిక్ పారామీటర్ పెట్టావో సో అవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసావు. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్లో ఉంది చూడండి. ఇలాగ నీకు మల్టిపుల్ స్టెప్స్లో నువ్వు రీజన్కి వాల్యూ చేంజెస్ చేయాలనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గో అండ్ చేంజ్ ఫర్ ఎవ్రీ రీజన్, సింప్లీ యూ కెన్ రీప్లేస్ దట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ హియర్. సింపుల్గా నువ్వు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాక్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ పిఈ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రాక్ ఎండ్లో మనం పిఈ అని మెన్షన్ చేస్తాం. హియర్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ ప్రాక్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రాక్ 1 అని నేమ్ ఇచ్చాం కదా, సో ఇక్కడ JS10 అనే ఒక స్టెప్ నేమ్ ఇచ్చుకొని ఎగ్జిక్ పెట్టి ప్రాక్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్ 1. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ ప్రాక్ అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ. ఎన్విరాన్మెంట్ దగ్గర టీఎస్టీ పాస్ చేశాను, జాబ్ నేమ్ దగ్గర రీడ్ అండ్ రైట్ పాస్ చేశాను. సో ఇది టెస్ట్ రీజన్కి. సో అదే ఇప్పుడు నువ్వు యూఏటీ రీజన్కి రన్ చేయాలనుకోండి, ఈఎన్వి ఈక్వల్ టు సింపుల్గా యూఏటీ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా ప్రాక్ యూస్ చేయకపోతే నువ్వేం చేయాలి అంటే ఈఎన్వి ఎక్కడైతే అక్కడ ఉందో ఫర్ ఎవ్రీ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ చేంజ్ ద యూఏటీ. ఇక్కడ అంటే 2 స్టెప్సే ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద 100 స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ప్రతి స్టెప్లో నువ్వు ఈఎన్వి దగ్గర యూఏటీ అని రన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, అలా కాకుండా సింపుల్గా మనం సింబాలిక్ పారామీటర్ యూస్ చేసి ఇలా యాంపర్సెంట్ యూస్ చేసేదాన్ని సింబాలిక్ పారామీటర్స్ అంటారండి. సింబాలిక్ పారామీటర్ యూస్ చేసి యూ కెన్ సింప్లీ ఓవర్ రైట్ దట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రీమ్ ప్రాక్. మనం ఏంటంటే మన JCL లోనే మన ప్రాక్ యూస్ చేస్తాం.
ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ ప్రాక్ ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ ద జేసీఎల్. సో, నువ్వు ఔట్‌సైడ్‌లో ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్ ఇక్కడ మనం ప్రాక్ అనే దాని నుంచి కంప్లీట్‌గా ఒక పీడీఎస్ మెంబర్‌లో పెట్టాము అంటే సో, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ కేటలాగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నువ్వు సెపరేట్‌గా ఒక పీడీఎస్ మెంబర్‌లో పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి దిస్ ఈస్ మై ప్రాక్ ఇక్కడ చూడండి. టెస్ట్ డాట్ మెంబర్ డాట్ ఆన్‌లైన్ డాట్ ప్రాక్ అని పెట్టేసి ఇన్సైడ్ బ్రాకెట్ ఐయామ్ యూజింగ్ ద ప్రాక్ 1. ఓకే. ప్రాక్ 1 అని యూజ్ చేసి కంప్లీట్‌గా ఒక పీడీఎస్ మెంబర్‌లో పెట్టాను నేను. ఓకే. దాన్ని ఇక్కడ నా జేసీఎల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ దిస్ జేసీఎల్. ఓకే. కేటలాగ్ అనే ఒక జేసీఎల్ నుంచి ఇక్కడ జేసీఎల్ లిబ్ ద్వారా ఆ లైబ్రరీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలండి. ఓకే. సో, త్రూ ద జేసీఎల్ లిబ్ వేర్ ఈస్ యువర్ ప్రాక్? ఇప్పుడు మన ప్రాక్ ఎక్కడుంది? టెస్ట్ డాట్ మెంబర్ డాట్ ఆన్‌లైన్ డాట్ ప్రాక్‌లో మన ప్రాక్ ఉంది. సో, ఇక్కడి నుంచి ఆ జేసీఎల్ లిబ్‌లో నీ ప్రాక్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఐయామ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర ప్రాక్ ఈక్వల్ టు ప్రాక్ 1 అని పెట్టేసి ఐయామ్ కాలింగ్ మై ప్రాక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ జేసీఎల్ లిబ్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే. దీన్ని కేటలాగ్ ప్రొసీజర్ అంటారు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నువ్వేంటంటే ఈ ప్రాక్‌ని యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో, నేను ఈ జేసీఎల్ నుంచి యూజ్ చేసుకున్నాను. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీ జేసీఎల్. ఒక 10 జేసీఎల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని 10 జేసీఎల్స్ నుంచి కూడా నువ్వు కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ యూ యూజ్ ద ఇన్‌స్ట్రీమ్ ప్రాక్ యూ కెనాట్ యూజ్ దట్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టెప్. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇన్‌స్ట్రీమ్ అని ఈ జాబ్‌లోనే కోడ్ చేసావు కాబట్టి ఈ జాబ్ నుంచి మాత్రమే ఈ ప్రాక్‌ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే. క్లియర్ గైస్ అర్థమైందా? కిషోర్. Yes, bro. Yes, bro. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వే ఇన్ స్ట్రీమ్ ప్రాక్ అండ్ కేటలాగ్ ప్రాక్. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న కొన్ని పారామీటర్స్ ఓవర్రైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాక్‌లో నేను ఈ ఫైల్ కాదు ఇంకొక ఫైల్‌ని అంటే ఫర్ మై టెస్టింగ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ అనదర్ ఇన్‌పుట్ ఫైల్. నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఫైల్ యూజ్ చేశాను. అలా కాకుండా సేమ్ ప్రోగ్రామ్‌కి నేను ఇంకొక ఫైల్ యూజ్ చేయాలి. లేకపోతే పారామీటర్స్ ఏవైనా వేరేవి ఓవర్రైడ్ చేయాలి అంటే వి కెన్ డూ ఓవర్రైట్ ఆన్ దిస్ లెవెల్. సో సింబాలిక్ ఓవర్రైడ్ చేయొచ్చు. సింబాలిక్ ఓవర్రైడ్ చూపించాను నేను. సో ఈఎన్వి ఈక్వల్ టు టెస్ట్ పాస్ చేశాను. జాబ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు రీడ్ రైట్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ సింబాలిక్ పారామీటర్ దగ్గర ఏవైతే ఉందో దాని దగ్గర వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జిట్ లెవెల్‌లో ఓవర్ రైడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో సపోజ్ నేను ఒక స్టెప్‌లో టైమ్ పారామీటర్ 30 ఇచ్చాను. సో టైమ్ ఈక్వల్ టు 30 ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ 30 విత్ ద 40. సో నేను 40 వాల్యూతో రీప్లేస్ చేయాలి అంటే టైమ్ డాట్ స్టెప్ 10 ఈక్వల్ టు 40 అని ఇచ్చామంటే ద టైమ్ పారామీటర్ విల్ బి ఓవర్రైడ్ విత్ ద 40. సో 40తో ఓవర్రైడ్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ రీజన్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ 10 అన్న 56. ఇలా ఏంటంటే న్యూ పారామీటర్ యాడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్. అంటే ఏ స్టెప్‌లో అయితే నువ్వు ఓవర్రైడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పారామీటర్ డాట్ ద స్టెప్ నేమ్. ఆ స్టెప్ నేమ్ ఇస్తే ఓవర్రైడ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్‌గా యాడ్ చేయాలన్నా రీజియన్ డాట్ స్టెప్ 10 అని ఇచ్చేస్తే ఆ వాల్యూని ఓవర్రైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇది ఎగ్జిట్ లెవెల్‌లో ఓవర్రైడ్ చేయడం. అదే నువ్వు ఫైల్ లెవెల్‌లో కూడా ఓవర్రైడ్ చేయొచ్చు ఇలాగా. ఓకే. నువ్వు ఇప్పుడు నీ జేసీఎల్‌లో స్టెప్ నేమ్ డాట్ ద డీడీ నేమ్. సో ఇప్పుడు నేను మనకి సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో చూడండి. ఈ ఎంప్లాయీ ఫైల్‌కి నేను ఆహ్, ఈ ఫైల్ కాకుండా వేరే ఫైల్‌ని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నువ్వు జేసీఎల్ నుంచి ఏమిస్తావంటే దీని స్టెప్ ఏంటి PS20. PS20 డాట్ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అని ఇచ్చేసి నువ్వు ఏ ఫైల్‌తో అయితే ఓవర్రైడ్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫైల్‌ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. లైక్ దిస్ వే. ఇక్కడ చూడండి ఇలాగా. సో, స్టెప్ నేమ్ డాట్ దట్ డీడీ నేమ్ అని ఇచ్చేసి ఏ ఫైల్‌తో అయితే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే దట్ విల్ బి ఓవర్రైడ్. ఓకే. క్లియర్ గైస్? హలో. సో, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద జేసీఎల్ అండి. సో, జేసీఎల్‌లో అంతవరకు ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. సో, ఎనీ డౌట్స్?